Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sida loo dhaho congratulation. Yacni marka uu qof uu qalin jabiyo qaabkii aad ugu dir lahayd, yacni hambaliyo adigoo weliba English ku cabiraya erayo wanaagsan dhiirigelin ah. Okay, asla dhageysano. Congratulations on graduating. Hambaliyo qalin jabintaada. Congratulations, hambaliyo on your graduating, qalin jabintaada. Your hard work, sida adag aad u shaqaysay, determination, go'aan qaadashadaada, and perseverance, iyo dulqaadkaaga have paid off, way miro dhaleen. Aan mar labaad ku celiyo. Congratulations, hambaliyo on graduating, qalin jabintaada. Your hard work, sida adag aad u shaqaysay, determination, go'aan qaadashadaada, and perseverance, iyo dulqaadkaaga have paid off, way miro dhaleen. Number 2, congratulations on graduating, hambaliyo qalin jabintaada, and for all your achievements, iyo dhammaanba guulahaaga. The world needs your unique skills. Adduunku wuxuu u baahan yahay xirfadahaaga gaarka ah. Unique, xirfadahaaga gaarka ah adduunku u baahan yahay. And talents, iyo talentigaaga, yacni howlkarnimadaada. Go forth, u soco horay, and make a difference, sameena isbedel. Mar labadan ku celiyo tanna. Congratulations on graduating, hambaliyo qalin jabintaada, and for all your achievements, iyo dhammaanba guulahaaga. The world needs your unique skills. The world needs your unique skills. Adduunku wuxuu u baahan yahay xirfadahaaga gaarka ah, and talents, iyo talentigaaga. Ama yacni wuxuu qofka talent u leeyahay uu qaban karayo karti u leeyahay ayaa la dhahaa talents. Go forth, hore u soco, and make a difference, sameena isbedel. Number 3, I hope waxaan rajaynayaa your dreams in riyooyinkaaga take you to the corners of the earth. Waxaan rajaynayaa in riyooyinkaaga ku geeyaan koonayaasha adduunka, yacni aad meel kastaba aadi karto, meel kastaba dee aad ka shaqaysan karto wakaas. I hope waxaan rajaynayaa your dreams, riyooyinkaaga takes you inay ku geeyaan to the corners of the earth, koonayaasha dhulka inay ku geeyaan, to the highest of your hobbies, ilaa iyo meesha ugu sarraysa ee rajadaada, and to the most special places, iyo meelaha yacni ugu khaasaysan your heart have ever known, ee uusan qalbigaagu marnaba arkin. Tan saddexaad waxaa leedahay waxaan rajaynayaa in riyooyinkaaga ay ku geeyaan koonayaasha dhulka ilaa iyo meesha ugu sarraysa ee rajadaada, in riyooyinkaaga ku geeyaan, iyo sidoo kaleeto riyooyinkaaga inay ku geeyaan meelaha adduunka yacni ugu khaasaysan ee special placeska inay ku geeyaan. meelo khaas ah ayaa jiro, yacni dad gaara loo ogolyahay oo dabcan dad yacni horumar sameeyey noloshan loo ogolyahay. meelahaas in riyooyinkaaga ku geeyana waa Nigeria. meelahaas iyo qalbigaaga uusan marnaba arkin ama uusan qalbigaaga aqoonaynba. mar kale aan ku celiyo. I hope your dreams, waxaan rajaynayaa in riyooyinkaaga takes you to the corners of the earth, ay ku geeyaan koonayaasha dhulka, to the highest of your hobbies, ilaa iyo meesha ugu sarraysa ee rajadaada, to the highest of your hobbies, ilaa iyo meesha ugu sarraysa ee rajadaada, and to the most special places your heart has ever known, iyo meelaha yacni khaaska ah ee uusan qalbigaagu aqoonin, has ever known. Okay, number 4, you have achieved something great today. I can't wait to see where this degree takes you. Okay, tan aan macneeyo. You have achieved, waxaad gaadhay something great today. maanta waxaad gaadhay wax weyn. I can't wait, ma sugi karo, to see, inaan arko, where this degree, meesha ay degreegan ama shahaadadani takes you, ay ku geyn doonto. qof markuu shahaado qaato, shahaadadaas meel bay geysaa oo macnaha shaquu ku helaa,
nololbu yani meel bay geysaa markaa shahaadada aad qaadatay meesha ku geynayso ma sugi karo waan sugi kari la'ahay mar labaad ku celiyo you have achieved waxaad gaadhay something great today maanta waxaad gaadhay wax weyn great today yani great wax weyn aad gaadhay today maanta I can't wait to see ma sugi karo inaan arko where this degree takes you meesha ay degreegan ama shahaadani ay ku geynayso number 5 I hope waxaan ku rajeynayaa that everything wax walbaba you learned aad baratay unlocks ay ku furaan any doors albaab kasta you find in the future oo aad ka helayso mustaqbal waxaan rajeynayaa wax walba soo baratay inay ku furaan albaab kasta oo aad ka helayso mustaqbal I hope waxaan ku rajeynayaa that everything wax walbaba you learned aad soo baratay unlocks ay ku furaan any doors albaab kasta you find in the future oo aad ka helayso mustaqbal okay numberka 7 take the time qaado waqti to relax aad ku raaxaysato celebrate your accomplishments u dabaaldeg guulahaaga accomplishments waa guulo okay number 8 numberka 8 enjoy your special day ku raaxayso maalinkaaga khaaska ah enjoy your special day ku raaxayso maalinkaaga khaaska ah because you have earned it sababtoo ah waad kasbatay congratulations hambalyo number 9 never stop believing in yourself weligaaga ha joojinin aaminaada naftaada never stop weligaa ha joojinin believing inaad aaminto in yourself naftaada you have already proven maxaa yeelay adiga hore ayaad soo caddaysay that nothing inaysan jirin wax kanistaan kaa hor istaagi kara your way waddadaada when it comes marka ay timaado to accomplishing rumaynta ama fulinta your dreams riyooyinkaaga weligaaga ha joojinin inaad aaminto naftaada maxaa yeelay adiga hore ayaad soo caddaysay inaysan jirin wax kaa hor istaagi kara waddadaada ama dariiqaaga marka ay timaado ka dhabaynta ama rumaynta riyooyinkaada casharkeena intaas ayuu ku egyahay intaan ku kulmayno cashar ka lamida waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh